struck Zone 5, Sawmill Odokun community in Ilorin on Monday as devastating fire gutted the business community, destroying goods and machines worth over 50 million naira. The inferno, according to the people, occurred in the early hours of the morning around 3 a.m., leaving the shop owners devastated. Alhaji Muritala Olonwoje, president of Plank Sellers Association, Kwara State, who estimated the losses at over 50 million naira, pleaded to Kwara State government to come to their rescue. Torí akọ́jà síbẹ̀ mọ́júmọ́ ní kíní ìjóná sátọ̀dé lájà ọjà wọ́n wá jẹ́nà sunday mọ́júmọ́ monday tó wọ́n wá ní gbogbo wa lára púpọ̀ ṣọ́ọ̀bù tó sì jóná ń bẹ̀ 12 ló jóná yẹ́yẹ́ tí ò kú kankan tó 6 ló tún bàjẹ́ nínú rẹ̀ ẹ̀rọ wọ̀nyí tó bàjẹ́ ń bẹ̀ nísì tó bàjẹ́ ń bẹ̀ ti kọjá bó ti yẹ tó owó tá a lù sí ní ìṣọ̀ kọjá 50 million báyìí kẹ́kọ̀ọ́ sáàmì àtúrọ̀ ọlọ́run bá sàánú àwọn náà ó jẹ́ wọn lábàáyọ ní ilé wọn. The chairman, Zone 5, Sawmill Odokun, Abdulaziz Kure, who said the cause of the fire outbreak remains unknown, also appealed to government for assistance. Some of the shop owners and furnitures that spoke with Just Event Online TV, Aziz Mukaila, Abdugani Fatima, Belikis Abdulwahid, and others, recounted their losses, stating that the business is their only means of livelihood. They therefore called for assistance from Governor Abdurrahman Abdulrazak and other philanthropists in the state to help them recover from their losses. I would like to give thanks to Almighty Allah. I believe for every hardship there is ease at the end, according to Quran. So I'm very, very sad about what happened today. As you can see, that's my mom's shop over there. It's got burnt also, and that's about millions of naira. That's where I'm being fed from, and my siblings. I'm using this medium to plead to the philanthropists out there, and also our amiable governor, Governor Abdurrahman Abdulrazak. I know he has a listening here, and he has always listened to people's needs and everything. So I use this medium to plead to him to come to our rescue and help us, because this is a big burden on us. As you can see, it's millions of naira. So where do we want to start from? The business you have been building for the past years, years back. So all of a sudden, we got it lost through this fire outbreak. So it's very, very disheartening. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa yìí gbogbo bí tá a wà náà ni bí tá a ti ń jẹ tá a ti ń mu nìyí bí tá a ti ń tọ́ ọmọ nílé ìwé nìyí
wọ́n dákun kán ṣàánú wa kán ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run ò ní dá wọn kò ní dá wọn padà sẹ́yìn o iwájú lọ pẹ́ bí tí wọ́n mọ̀ rè sí kán ṣàánú fún wa o kán dákun. ní tó ṣẹlẹ̀ ń bí ó àfẹ́ tì mí èmi ni mo lè rọ́ méjèèjì yìí tó jóná yìí èmi ni mo ní o kán ṣàánú mi o náà ni mo fi ń tọ́jú àwọn ọmọ mi o ni mo fi ń tọ́jú àwọn ọmọ mi kán dákun kán ṣàánú fún ẹ̀sẹ̀ kó gidé mọ́júmọ́ Sunday ni o mọ́júmọ́ Friday ni mo kó gidé igi náà tún jóná o igi mi jóná kán dákun kán hàn mí lọ́wọ́ kán dákun kán ṣàánú mi kán ṣàánú mi o. sọ̀rọ̀ ibi tí ìṣẹ́ ti jóná níbí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ló ti jóná níbí báyìí èmi àtàwọn ẹgbẹ́ mi kódà àti ìsọ̀rọ̀ pé àmọ́ ibi tá a ti fẹ́ gbé báyìí ọlọ́ọ̀ba nìkan ìjọba tó lè ṣàánú wa àti pé kíjọba dáadáa kò kí wọ́n rà wá lọ́wọ́ torí tó jóná bíi kọjá agbára wa báyìí ó ti kọjá àgbàtà ní ọjà tó jóná láàrin ìlú 50 mílíọ̀nù náírà gbogbo tíà ní dáínì ní tébù ní gbogbo iṣẹ́ oníṣẹ́ ti jóná kí wọ́n dákun kí wọ́n fojú àánú wò wá o àti gbogbo àwọn yòókù mìíràn tí ọjà wọn jóná ìjọba Kwara mọ̀ pé ìjọba alá tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ aráàlú ni wọ́n kí wọ́n dákun kí wọ́n gbọ́rọ̀ wa o kí wọ́n pọ̀rọ̀ wa jẹ̀wọ́ kí wọ́n dákun gbèsè ti sẹ́ o kí wọ́n síjú àánú wò wá o kí wọ́n dákun Ọlọ́run ló jẹ́ káwọn náà jẹ gbèsè Ọlọ́run bá ran ìjọba lọ́wọ́ o kí wọ́n dákun ojú àánú la fẹ́ o. ìsọ̀lú wà lára aṣọ tí ó jóná ní bíbà gbogbo àwọn pákó onípákó dẹ̀ wà níbẹ̀ ṣó kí ìjọba kó dìde tó ràn wá lọ́wọ́ kó ṣíjú àánú wò torí mẹ̀kúnnù Ọlọ́run ni wá náà láti ti ń jẹra tí ń ibẹ̀ làwọn ọmọ wa náà sì ti jẹ ó ṣe jóná ìgbọ̀n kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ wa láti ẹ̀ fi gbọ́dọ̀ jẹ́ nínú ìlú náà sì wà pẹ̀lú ọlọ́run. And in fact, Ismail just event online.